Hello, what's up guys? Okay, so now let's revise prior UPS 3 that you have answered last Sunday, chapter 6 and chapter 7 again. Okay, so let's start with question number 1. Rochelle got a score of 55, which is equivalent to 70th percentile in a mathematics test. Which of the following is not true? So is not true. Wait. Okay, so what does it mean by 70th percentile? Okay, let's say I sketch this diagram. Okay, so this will be from 0 to 100 percentile. Okay, and 70th percentile should be here. Okay, so it states that the 70th percentile is 55 marks. Okay, so what does it mean? Okay, let's look. She scored above 70% of her classmates, and that is true actually. Okay, sebabnya dia 70% kan, ini markah dia, so markah and 0 ini semua merujuk kepada the bilangan of the students lah actually. So here will be the first answer here should be correct. Okay, and then if the passing mark is the first quartile, she passed the test. So the passing mark is the first quartile. 70th percentile is first quartile is actually 25 percentile. Okay, so bila dia 25th percentile, so dia 70 percentile is higher than 25th percentile, so she passed the test. So betul lah, it will be correct. Okay, and then 30% of the class got scores 55 and above. 30%. Okay, let's look here. 30% tu merujuk kepada mana here? Ini kan kita tahu jarak dia. Okay, the difference is 30%. So 30% scored 55 and above. So this the answer C is also correct. And her score is below 50th percentile. 50 percentile tu half lah kan. 50 percentile, let's say it's here. Okay, so this one is wrong already lah. Okay, so kat sini saya letak 50th percentile. And tadi ada 25th percentile kan. Okay, so this one D ini, bila dia kata below, salah lah, it should be above the 50th percentile. So the answer should be D. Okay, now let's move to the next question. Question number 2. The data below is the score environment quiz for 10 participants. So kita ada 10 participants, that means N kita equals to 10. To find the median, so this one dia belum lagi arrange, so let's arrange the answer dahulu. 3, 5, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Okay, so let's say N equals to 10, median. Median kita tahu dia dekat tengah-tengah. So 1, 2, 3, 4, 5 here lah. Okay, so kita boleh nampak dia dibahagikan dekat sini. So sini ada 5 data, sini ada 5 data. So this is where our median. Okay, so kita akan cari apa? The average of 8 dengan 9 lah. So average kepada 8 dengan 9 adalah 8.5 C. Okay, so Q2 sebenarnya sama dengan 8 tambah 9 bahagi dengan 2. So you will get 8.5. Okay, this one kalau kita nak kita guna logik akal lah kan, without calculate the values, bukan, without kita gunakan location. Sebabnya N over 10, N sama dengan 10, ataupun sebenarnya to know the location, we know that Q2 will be 10 divided by 2. Okay, sini kita dapat fifth kan, so fifth kena cari dengan integer kan, so kena cari dengan average dia lah. So that is why this will be the answer. Nampak tak? 1, 2, 3, 4, 5. So inilah dia, 5 dengan 6. Okay, so this one adalah question number 2. Now next question number 3. Find the mean. Okay, mean ini merujuk kepada apa? Average. Okay, so average untuk table ini
it should be the summation of fx we divided by the summation of f. Okay, so sebab dia ada f dan dia ada x kat sini, so kita kena guna this formula lah. Okay, so how can we get the summation of fx? We multiply x dengan f dia lah. So first adalah 14 plus 12 plus 18 plus 16 divided by sini total dia berapa? 7 tambah 3 10 tambah 3 tambah 2 15. Okay, so this one you can use your calculator. So let me count it first. Alright, so the answer that I get will be 4. So A. Okay, as simple as that. Now, move to question number 4. Sorry. So, find the biggest interquartile range. So, interquartile range, that means your IQR sepatutnya akan sama dengan Q3 minus Q1. Okay, so where is Q3, where is Q1? So, let's look. Kat sini data dia ni ada berapa je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2, 4, 6, 7 2, 4, 6, 7 2, 4, 6, 7. Okay, so all data is 7. So interquartile range will be, okay, so Q3 dekat mana? Q3 berada di 7 divided by 4. Okay, so 7 divided by 4 kita dapat berapa ni? 1.75. That means kita akan round kepada second. Okay, this one is not Q3, sorry Q1. And Q3 will be 7 over 4, sorry, and times by 3 over 4. Okay, so this one kita akan dapat 5.25. Okay, ataupun it is actually the 6th data. Alright, so kat mana 6 data dengan 7 data, second dengan 6 data ni? Okay, kita tengok kat sini semua dia telah susun mengikut ascending order, so tak perlu risau. Okay, so here lah second, ni Q1, sini Q3. Okay, 13, 17, 87, 94, 35 dengan 95. Okay, now let's look untuk jawapan A. The IQR will be 37 minus 9. Okay, so 37 minus 9 kita dapat berapa? 28. Okay, and then the answer for B, 77 minus 13. So 77 minus 13 we get 64. So B automatic kita akan cancel. Oh sorry, sebab dia kata biggest. Whoops, okay, biggest, so jawapan A kita akan potong lah sebab so far A dengan B lagi besar. So C will be 94 minus 87. So 94 minus 87 is 7. Okay, so here pun kita nampak interquartile dia kecil, boleh potong. And then D, 95 minus 35. So 95 minus 35 will be 60. So as we can see here, the biggest interquartile range is 64 and the answer will be B. Alright. Ini adalah untuk question number 4. Okay, move to question number 5. Find the variance of the following data. Okay, so for this one adalah group data because we have the class intervals and then dia ada bagi F dengan X kat sini. Okay, so the formula for variance untuk group data will be the summation for fx squared minus the summation of fx yang disquaredkan divided by n over n minus 1. Okay, so this will be the formula. Okay, so let's find out what will be your summation for fx squared. So f ini kena darabkan dengan x ini squared. Okay, so saya kira dahululah kejap. Summation for fx squared here will be okay, so summation fx squared saya adalah 1327275. Remember sini yang square, sini yang square bukannya f. Okay, so this is your summation of fx squared and your summation of fx senanglah.
darabkan ini sahaja, lepas tu nanti kita akan tambah-tambah. Okay, and then here I get 8215. Okay, so kita dah ada summation fx square, kita dah ada summation of fx, and this is actually our summation of n ataupun summation of fx lah, dia adalah n. So boleh terus masukkan dalam your calculator here. So variance square will be 1327275 minus 8215, we squared it, divided by 51 over 50. Okay, so ini masukkanlah dalam calculator. So your answer should be 80.31. So is there the answer? Yes, jawapan adalah B, 80.3. Okay, so this one is question number 5. Now move to question number 6. Find the mode. Okay, dia minta kita cari mode. Mode, what will be the formula for mode untuk group data? So mode will be the lower boundary of the mode class plus with the D1 divided by D1 plus D2 multiplied by the class width. Okay, D1 ni apa? D1 ni adalah difference the mode class dengan before dengan the mode class dengan after. So mode kita kat mana? The highest frequency is 40. So this is our mode class. Okay, so ini perbezaan ini will be D1 and the next one will be D2. Tapi sebab the next number tak ada kan, so automatic dia akan jadi 40 minus 0 lah. Okay, so let's substitute the value. So here kat sini 41 dengan 40, so the lower boundary will be 41.5. Oh sorry, bukan 41.5, 40.5. Okay, cari average kepada 41 dengan 40 plus dengan, okay, D1 kita adalah 40 minus 9 over 40 minus 9 sebenarnya adalah 31 kan. So 31 plus, kat sini beza dia apa? 40 minus 0, so will be 40 lah, times by the class width. So kalau sini lower boundary dia adalah 40.5, automatic sini akan jadi 50.5, and we take the difference between the upper boundary and lower boundary will be 10. Okay, so the class width adalah 10. Okay, and now you can use your calculator lah, and the answer that I get will be 44.86 ataupun 44.9 lah, 44.9, and the answer will be B. Alright, so that will be question number 6. Now moving on to question number 7. Find the values of X and Y. Okay, so dia bagi kat sini ada cumulative frequency, capital F, frequency F kecil, midpoint times by frequency. So this is actually Fx. Okay, so macam mana kita nak dapatkan the value of X and Y? So let's look here. Sini X kan, kita tak tahu. Okay, so we know that the total frequency kita boleh refer kepada the paling last lah. Value yang paling hujung ini merujuk kepada total frequency kita. Okay, so we have summation of F will be equals to 100. Okay, so kita tambahkan lah 10 tambah 10 tambah 40 tambah 20. Ni berapa ni? 20, 20, 40, 80. So 80 plus X equals to 100. So automatic we know that your X will be 20. So 20 kat mana? So nampak dah lah jawapan kita dekat D sebenarnya. But let's check out betul tak Y kita adalah 1800. Okay, so we know here kat sini here should be the Fx, betul tak? Okay, so macam mana nak tahu jawapan ini adalah Y? Midpoint, kita dah ada frekuensi. Okay, so midpoint darab dengan frekuensi dapat apa? So midpoint kita refer kepada sinilah. Okay, so below 20, maksudnya the less than 20. Okay, ini pula less than 40 and so on. Okay, so kalau kita tengok dia punya X kat sini are supposed to be 10, betul tak? Kalau kita tengok antara 0 dengan 20, dia akan jadi 10. Antara 20 hingga 40, dia akan jadi 30.
So if we refer to this one, okay, kita nampak kan, sini tadi saya kata 30. So 30 times by frequency kita dapat 300. So it is correct lah. So now kat sini kita dapat apa? So we know that between 80 dengan 100, so the midpoint will be 90. Okay, so that means here should be 90. We multiply by the frequency, and the frequency is 20. So maksudnya dia adalah 1800. So betul lah, jawapan kita adalah D. Alright, so this is question number 7. And the last one untuk data description is question number 8. Given a sample data has mean 35.4. So ini dia punya mean. Okay, and the median adalah Q2. Determine the skewness. Okay, dia bagi mean dengan median. Remember, kita akan gunakan mean, median dan juga paling highest adalah mode kan. Kita akan susun mengikut ini. And then kita identify lah sama ada dia more than ataupun dia less than. Okay, so mean adalah 35.4, median adalah 34.5. So tak ada mode pun tak apa. So from here we can see that our mean is actually bigger than median. So mean bigger than median. So bila mean bigger than median, that means ni kat arah kanan kan. So it will be positively skewed ataupun skew to the right. Okay, dia adalah positively skewed ataupun skew to the right. So the answer kat sini kita nampak the answer will be at A. Okay. Next, kita masuk chapter number 7. So permutation and combination. Okay, so here, how many ways can all the letters of the words mortgage be arranged if the first letter is consonant and the last letter is vowel? Okay, so kat sini mortgage ada berapa consonant, ada berapa vowel. So consonant will be M, R, T, G, G. So ada 5 consonant. Tapi dalam consonant ini kita ada 2 Gs. Okay, so we need to remember that. And then for vowel we have 1, 2, 3. So 3 vowels. Okay, so that means our N is actually equals to 8 lah. Okay, now bila dia kata the first letter should be consonant and the last letter is vowels. Consonant, we need to consider kita ada start dengan G dengan selain G. Okay, so I'm going to make it into 2 cases. So case yang pertama merujuk kepada dia start dengan G. And then 1, 2, 3, 4, 5, 6 ending dia adalah vowel. Okay, and then untuk case yang kedua, so case yang kedua dia akan jadi C selain G lah. Okay, so case yang pertama ni start dengan G. Ini adalah selain apa in English? Exclude. Ini other than G. Okay, so here's consonant 1, 2, 3, 4, 5, 6 and then vowels. Okay, now let's count berapa dia punya permutation. Bila dia start dengan G, so that means it will be start dengan 1 multiply by. Okay, dalam kalangan 6 letters ini, okay, 6 letters, so there is no repeated G dah. Okay, dia tak ada G dah lah sebab saya dah kira G ni, saya dah kira asing. So ini akan jadi 6 factorial. Okay, so it will be 6 factorial multiply by, so vowel. Vowel kita ada 3 vowel. Okay, so dia akan jadi 3 lah kat belakang ni. Ataupun kita boleh guna 3P1. Okay, kenapa sini 6 sebabnya satu huruf dah dekat depan, satu huruf dekat belakang. So the remaining kat sini akan jadi 6 digits lah, consonant termasuk vowels. Alright, so ini yang pertama. And then yang kedua, okay, if it start with other than G, okay, so ini consonant. Consonant kita kalau kita tolak 2G, so kita akan ada huruf apa je? It will be huruf apa tu? M, R, T sahaja. Okay, so maksudnya dia ada 3 choices of letters lah. So 3. And then vowels pun kita ada 3 choices. Sebabnya vowels adalah A, O, E. Okay, and then dalam kalangan 6 letters ini, kat sini akan ada repeated G.
So it will be multiplied by 6 factorial divided by 2 factorial. So 2 factorial ni sebab apa? Sebab huruf G. Okay. So apa kita akan buat dengan ini dua? Kita akan tambahkan mereka. Okay. So the total here will be plus dengan so I get 5,400. Okay, so the answer will be C. Okay, let's say you have another option sebenarnya. Okay, instead of, mungkin ada yang tak nak tulis ini sebagai 1, sebab dia kata kat sini boleh jadi 2G, salah satu G lah. So dia nak letak 2. Boleh juga. Okay, so kat sini adalah alternatif saya gunakan sebagai alternatif. So the first letter G tu kamu letak 2, and then multiply by letter yang dekat belakang ada 3 sebab A, O, E. Okay, so that means kat tengah-tengah ni akan jadi 6 factorial. So if you put 2 dekat depan ini, so merujuk kepada 2Gs. So then you need to consider dalam kalangan sini akan ada repeated Gs lah. Okay, sini 1, sini 1. So that means here will be divided by 2 factorial because of G's. And if you see, ini dengan value ini sebenarnya dia akan jadi sama. Okay, so kejap saya kirakan betul tak sama. Okay, so this one value dia adalah 2160, and this one value dia pun akan jadi 2160 as well. So nampak tak beza dia apa? Ini kalau kita dah consider G1 kat depan, kat tengah-tengah ni tak ada repeated G. Okay, so ini pula method kalau kita letak 2 kat depan sebab dia ada 2G, so we need to divide it by 2 factorial lah. Okay, so hopefully kat situ kamu boleh faham untuk question number 9. Now moving on to question number 10. 15 balls with similar color and size are labelled with 1 to 15. Okay, that means walaupun dia similar size and color, tapi dia ada distinct balls lah sebab dia ada label. So how many ways can 8 balls be chosen? So the keyword here is chosen. So automatically it is a combination. Okay, such that 5 are labelled with odd numbers and the rest are even numbers. Okay, so here dia kata apa? Dia nak select 8 balls. So dalam kalangan 8 balls itu, 5 mestilah odd numbers, and the rest tu maksudnya 3 lah, will be the even numbers. Okay, so from 1 until 15 kita ada berapa odd, kita ada berapa even. So odd will be 8 odd numbers. Okay, odd numbers tu apa? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan 15. So you can count lah, kita ada 8, and then kita akan ada 7 even numbers. So numbers dia adalah 2, 4, 6, 8, 10 and 12. Ada lagi satu 14. Okay, 3, 6, 7. Alright. So kita nak select 8 odd. Select 8 odd. Select maksudnya C lah, combination kan. So dia adalah 8 C betul lah 8. Daripada 8 odd numbers kita nak select 5. So 8 C 5 multiply by even numbers will be 7 C 3. Okay, so nanti kamu kira guna calculator. So you will get 1960. 1960 ada jawapannya di sini. Okay, this is my question number 10. Now question 11. A group of academic staff comprising of 7 lecturers and 5 technicians are to be selected to form a committee. Selected, that means it is a combination. Okay, so combination. Find the numbers of ways to form a committee of 5 members. Dia nak 5 members with a lecturer as a chairman and technician as a secretary. Okay,
So this is what will happen. So kita nak chairman, chairman, secretary, and then lagi ada 3 members. Okay, this one is what we want to select. So dia kata kat sini lecturer mestilah jadi chairman. So lecturer ada 7 orang. So daripada 7 orang kita akan choose 1 sahaja. So 7C1 untuk chairman. Untuk secretary dia nak siapa? Technician. So ada 5 technicians. So from the 5 technician we are going to select 1. And then 3 members ini tak kisah siapa-siapa lah. So the remaining yang kita ada daripada lecturers dengan technician, so sini akan jadi 6 dan ini akan jadi 4. So ada lagi balance 10 lah. So daripada 10 orang members kita nak select 3 sahaja. Okay, so this will be your working step. 7C1 multiplied by 5C1 multiplied by 10C3. And the answer is 4200. So C. Okay. Then question 12. How many ways can 5 men and 4 women be arranged? So ada perkataan arrange, automatic it is a permutation. If the woman must be separated from each other. Woman must be separated from each other. Separate kita akan guna case yang selit-selit. Okay, so kita arrange men dahulu. 1, 2, 3, 4, 5. Place for men, so it will be 5 factorial. And then woman ada berapa? 4. Tapi woman boleh duduk dekat mana? Woman can be seated here. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 6 tempat untuk 4 orang woman duduk. Okay, so 5 factorial we multiply by 6 P4. So it will be 43200. So the answer is A. Okay, next question number 13. A group of cadets consists of 3 males and 6 females are to be seated in a row. Seated in a row, kita nampak ada arrange kat situ. So it is a permutation. So how many can it be done if all the female cadets are sit together? Female sit together. Okay, so kita ada berapa female? Kita ada 6. Okay, so ini adalah 6 orang female. Okay, 6 females. So the remaining will be 3 males kan? 1, 2, 3. So saya groupkan 6 female ni together, jadi satu lah. So 1, 2, 3, 4. So kita akan arrange berapa benda? 4 benda. So it will be 4 factorial. Okay, and then dalam kalangan females, diorang boleh bertukar tempat. So that means it will be multiplied by 6 factorial. Okay, so that will be the working step. 4 factorial times by 6 factorial. We have 17280. And the answer will be D. Okay, so hopefully kamu faham ni 6 female. Okay, next. Question number 14. A chess club comprises of 10 members are to be formed from 7 boys and 6 girls. So kita ada 7 boys, kita ada 6 girls. Okay. How many clubs can be formed if number of boys must be greater than girls? Okay, first dia kata dia nak 10 members. Okay, dia nak 10 members. Boys kena greater than girls. So lelaki kena banyak lah. Kalau kita sama dia akan jadi 5-5 kan. Tapi dia tak nak. So kita akan start dengan 6 boys, 4 girls. Kita nak cukupkan 10 orang dan 7 boys, 3 girls. Boleh tak buat 8? 8 tak boleh lah sebab kita cuma ada 7 boys sahaja. So hanya ada these 2 options. So it will be 7C6 times 6C4 and 7C7 times by 6C3. Okay, so apa kita nak buat dengan ini dua? Kita akan tambahkan. Okay, so berapa dah ni? 7C6 times 6C4. So here I get 105. And then 7C7 times 6C3. 20. So bila tambahkan kita akan dapat 1, 2, sorry.
125. Ada tak jawapan 125? 125 will be C. So the answer is C. Okay. Next, question number 14. Consider the digit 2, 3, 4, 5 and 6. How many 4-digit numbers would be even? They're not even numbers. And even every digit can use only once. So no repeat. Okay. So 4-digit numbers. 1, 2, 3, 4. Okay. This one melibatkan permutation. Even numbers. Even numbers dia akan berakhir dengan nombor 2, 4 atau 6. Okay. So that means dekat tempat yang belakang sekali akan ada 3 pilihan nombor. Okay. So dia kata kat sini use only once. So kalau dah letak satu nombor dekat belakang, satu nombor kat belakang, so kat depan ni akan tinggal lagi berapa nombor? Sini ada 1, 2, 3, 4, 5. So that means ada 4 pilihan nombor untuk letak dekat bahagian depan ni, tapi kita hanya ada tempat untuk 3 tempat sahajalah. So it will be 4P3. Okay. Ataupun saya tulis sebagai 4P3 kat sini. Ataupun maybe ada yang nak tulis sebagai, okay, sini dah ada 3 tempat. So depan ini akan jadi 4 times by 3 times by 2. Okay. So ini pun sama juga maksud dia dengan 4P3. Alright. So it will be berapa tu? 72 numbers lah. Okay. Bila kamu buat 4P3 times by 3, kamu akan dapat 72 and the answer is B. And last question, question number 16. 9 identical marbles are labelled with 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 9. Okay. 5 marbles are chosen at random and arranged. So here dia melibatkan choose and arrange. So find the number of ways to arrange the marbles such that there is only one even number. So dia nak kita arrange marbles yang kita dah pilih 5 marbles tadi tu, tapi dengan syarat kena ada satu sahaja even marbles. Okay, so even number apa dia? 2, 4, 6 dan 8. So kita ada 4 even numbers. Okay, so that means first kita kena select satu even number punya marbles. So 4C1, okay, multiply by lagi 4 marble, kita perlukan 5 kan. Lagi 4 marble datang daripada mana? Odd punya lah. So 1, 2, 3, 4, 5. So odd number ada 5. Okay, so sekarang ni kita dah select 5 marbles. So dah select 5 marbles. Now kita nak arrange. Arrange dia tak ada bagi syarat. So it is just multiply by 5 factorial. Okay. So 4C1 multiply by 5C4 multiply by 5 factorial. And the answer that we get here will be 2400. So 2400 and the answer is A. Okay. So I think that's it untuk revision menggunakan pra UPS 3 hari itu. So hopefully kamu boleh upgrade markah untuk UPS 3 nantilah. Okay, so that's all. Thank you.